Wanna make you happy and then she goes. 나만 혼자 남겨뒀어. 대화가 필요해. 너 먼저 나에게 말해봐. 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해. We're out of time, so tell me you want more. 지나가버린 추억, 너무 잦은 다툼, 가끔씩은 지치기도 해.
오늘은 이렇게 입고 출근해 보려고 합니다. 길령에서 보내주셨던 레더 자켓을 오픈해서 착용해 봤어요. 오늘은 밑단도 조이지 않고 있는 그대로 착용해 봤습니다. 여기에 브랜디 멜빌의 반팔 티셔츠 받쳐 입고 실버 목걸이로 살짝 포인트를 줘봤어요. 귀걸이는 최대한 심플한 걸로 골라봤습니다. 살짝 추울까 싶어서 허리에 스웨터 살짝 묶어서 연출해주고 자라의 청바지랑 바이파의 부츠 함께 코디해봤어요. 가방은 요즘 잘 들고 있는 스웨이드 가방으로 골라봤습니다. 그럼 저는 이렇게 입고 출근해볼게요.
오늘은 이렇게 입고 출근해 보려고 합니다. 브라운 컬러의 모헤어 니트를 착용해 봤어요. 살짝 쉬어한 느낌이 있어서 저는 블랙 탱크탑을 이너로 받쳐 입어봤어요. 다양하게 착용할 수 있는 듯 했는데 저는 허리 부분을 묶어서 연출해봤습니다. 귀걸이는 제가 종종 착용하는 이걸로 다시 골라주고, 바지는 요즘 즐겨 입고 있는 그레이 진으로 함께 코디해봤어요. 가방은 폴란드에서 보내주셨던 이 가방으로 들고 나가보려고 합니다. 그럼 저는 이렇게 입고 출근해볼게요. 오늘은 이렇게 입고 출근해 보려고 합니다. 길령에서 보내주셨던 블랙 트위드 자켓을 착용해 봤어요. 저는 오늘 살짝 캐주얼하게 코디했는데 어깨각이 상당히 또렷하게 떨어진 디자인이라서 살짝 포멀하게 입기도 좋을 듯 합니다. 이너로는 블랙 탱크탑 받쳐 입고 제가 종종 착용하는 이 실버 귀걸이를 함께 코디해줬어요. 바지는 좀 루즈한 핏감의 그레이 진으로 골라봤습니다. 여기에 모노로우의 가방 함께 코디해서 들고 나가보려고 해요. 그럼 저는 이렇게 입고 출근해 보겠습니다. 다녀올게요.
혼자 남겨뒀어. 대화가 필요해. 너 먼저 나에게 말해봐. 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해. We're out of time, so tell me you want more. 지나가버린 추억, 너무 잦은 다툼, 가끔씩은 지치기도 해. 이제는 너무 익숙해져 버린 너의 한손들이 난 더 이상 하고 싶지 않아. So baby tell me why not, why not. 너와 나의 그 차이가